Hello everyone. Today we will discuss regarding terminology which is included in paper 1 part B point 2, that is terminology. It can be asked for 2 marks, very rarely for 5 marks, but it is very helpful and useful to understand whole anatomy as well as physiology, as well as it will be helpful in second year, third year, final year, as well as in our routine practices. uh, Terminology, uh, it is divided into three parts. Today we will discuss in first part. First we will discuss regarding definition of anatomy. Anatomy is the science which deals with the structure of the body from macroscopic to microscopic. Okay, definition will be differ from one book to another book. Okay, here it is the science which deals with the structure of the body from macroscopic to microscopic means macroscopic means gross anatomy which is easily visible by naked eye. Okay, example upper limb, lower limb, anatomy of the upper limb, lower limbs, as well as microscopic means internal organs, very minute, or artery, blood vessels, etc. It's study related. Okay, so it is the science which deals with the structure of the body from macroscopic to microscopic. Now derivation of the word anatomy. In Greek, anatomy, its meaning is to cut up. Same in Latin, equivalent to the Greek term anatomy. Okay. Now first we will discuss regarding positions. First, anatomical positions. Okay, these are helpful in practice as well as in viva. It can be asked. First, anatomical position: when person is standing straight with eyes looking forward, both arms by the side of the body, palm facing forward, both fit together, the position is known as anatomical position. Okay, अब आपको हर एक पोजीशन याद रखने के लिए जस्ट आप इमेज याद रखोगे तो भी इजीली आपको याद रख सकते हो बाय दिस वे. क्रेनियोकार्डियली, फर्स्ट, person is standing straight, eyes looking forward, arms by the side of the body, palm facing forward and feet together. So here you can see क्रेनियोकार्डियली मतलब कि ऊपर से हमें नीचे तक, eyes looking forward, arms side of the body, palm facing forward and feet together. Okay, so it can be termed as anatomical position. Now second one is fundamental position. It is same as the anatomical position except the palm of the hand face side of the body. जो रूटीन में हम खड़े रहते हैं, palm of the hand faces side of the body. It is termed as fundamental position. Third one is supine position. Okay, when person lies on the back, arm by the side, palm facing upward, feet together, face directed upward, the position is known as supine position. Okay, here you can see supine as well as prone position. Person lies on the back, face directed upward, arms by the side and palm facing directed upwards and feet together. Here in the image there is palm directed downward as well as feet are not together, so this is wrong, but just remember. Okay, these are two mistakes in this diagram. Okay, और आपको याद रखना है तो आपको जस्ट इमेज याद रखनी है, उसका फेस का डायरेक्शन कैसा है, आर्म्स कहाँ पे है, पाम की डायरेक्शन कहाँ है और फिट टुगेदर है क्या नहीं, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है. सेकंड वन इज प्रॉन पोजीशन, एग्जैक्ट ऑपोजिशन. अब हम जो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें सभी जगह आपको वाइस वर्सा अपोजिट ही चीज़ याद रखनी है. वहाँ पे मतलब मीडियल होगा तो यहाँ पे लैटरल होगा, एंटीरियर होगा तो पोस्टीरियर होगा, इस तरह से. अब प्रॉन पोजीशन में आप जैसे कि देख सकते हो, पर्सन लाइज ऑन द चेस्ट, एब्डोमेन फेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फिट. Persons lying on the chest and abdomen face directed downward is said to be prone position. Okay, here in the diagram you can see prone position, lying on the chest, abdomen, okay, face directed downward, it is termed as prone position. Now same again, prone position. Third one is lithotomy position. Persons lies supine with the buttocks at the edge of table, hip and knees are semiflex and thighs are abducted. This position is used for adequate exposure to the perineum. Perineum we will discuss in other lecture, but just remember perineum from anus
to scrotum region is termed as perineum. Okay, now lithotomy position is important in surgery as well as in gynec, as we are BMS at the time of piles fistula operative procedures as well as in during gynec procedure. Lithotomy position is very helpful. So just remember, persons lies supine. ओके, फर्स्ट हम इसको इतने फेज में याद रख सकते हैं. पर्सन्स लाइज सुपाइंस एट द एज ऑफ टेबल, knees and thighs are semiflex and thighs are abducted. This position is termed as lithotomy positions. Now regarding planes, अब planes का important आपको सेकेंड ईयर में जब कोई भी लीव्स का सेक्शन लेना हो, एज वेल एज ड्यूरिंग डिसेक्शन हमें किडनी की स्टडी करनी है तो उसका सेक्शन लेना हो, तो फिजिशियन या प्रोफेसर आपको बोलते हैं कि इसका सजाइटल सेक्शन लेना है, फ्रंटल सेक्शन लेना है, तो एट द टाइम यू मस्ट नो द प्लेन्स. ओके, सो प्लेन passing through the center of the body, dividing it into two equal right and left halves is the median or mid sagittal plane. Okay, in short, median or mid sagittal plane is a plane which divides the body into two equal right and left halves. Now second one is sagittal plane. A plane parallel to the median or mid sagittal plane is the sagittal plane. Okay, it means it will not divide the body into equal right or left halves. Here in the diagram you can see first sagittal. Okay, first mid sagittal or median plane, it will divide the body into right and left halves equally. Okay, sagittal mein it will be parallel to the medial plane and it will not divide into equal part. Then frontal or coronal. Okay, front का मीनिंग होता है आगे, तो वहाँ पे a plane which divides the body into anterior and posterior aspect is termed as frontal plane or coronal plane. Third one is transverse plane. So transverse plane, a plane which divides the body into upper and lower part is known as transverse plane. Other than these three, there is oblique plane. So a plane other than sagittal or mid sagittal, frontal, transverse is termed as oblique plane. Now one more terminology is there, cardinal plane. Cardinal plane is referred because it divides the body into two equal parts. The point at which the three cardinal planes intersect each other is the center of the gravity. मतलब कि जहाँ पे ये तीनों प्लेन एक इंटरसेक्शन होते हैं, it is termed as center of the gravity. Here again sagittal plane, coronal plane which divides the body into anterior and posterior, transverse, upper and lower sagittal, right and left. Median plane, it will divide into equal right and left halves. Then we will discuss regarding anatomical terms. Anterior towards the front aspect of the body, dorsal or posterior towards the back aspect of the body, superior towards the head, inferior towards the feet, and central towards the center of the mass of the body, peripheral towards the away from the center of the mass of the body. Here in the diagram you can see cranial means cranial caudal. Caudal means tails, craniocaudally. Then superior, inferior towards the head, towards the feet. Okay, then median along the mid sagittal plane or median plane. Now medial is the plane close to the median plane. Lateral is the plane away from the medial plane, intermediate between the medial and lateral plane. Medial is the plane close to the median plane or midline. Lateral away from the midline or median plane. Intermediate between the medial and lateral plane. Superficial and deep. These terms are used to describe the relative position of the two structure with respect to the surface of the body. Example के gallbladder is GB lies deep to the liver. Okay, superficial and deep. Okay, एक कोई भी एक organ ऊपर की तरफ है और एक नीचे की ओर है.
इस तरह से हमें डिस्क्राइब करना हो तब एट दैट टाइम वी कैन यूज सुपरफिशियल एंड डीप. डीप इज यूज टू डिस्क्राइब द पार्ट्स दैट आर मोर internal. Cranial towards the head, caudal towards the tail, that we have discussed in the diagram. Cranial and caudal. Okay, caudal means tails, craniocaudally. uh, Now here superficial and deep. Invagination and evagination. In का मतलब होता है कि अंदर अंदर की ओर, e external और outside. Okay, invagination inward protrusion. ओके, सपोज हम बलून है हमारे हाथ में और हम फिस्ट से उसको प्रेस करते हैं तो वो इनवर्ड अंदर की ओर जो दबता है, इनवर्ड प्रोट्रूजन, इट इज टर्म एज इनवेजिनेशन. और वही बलून को अगर हम प्रेस करते हैं और आउटसाइड निकलता है, आउटवर्ड प्रोट्रूजन होता है, इट इज टर्म एज इवेजिनेशन. ओके, हियर इट इज इवेजिनेशन. ओके, इवेजिनेशन, आउटवर्ड प्रोट्रूजन. इंटीरियर, इनसाइड ऑफ द hollow organ, interiorly. Ipsilateral, same side of the body, again in another book. Ipsilateral, on the same side of the body as another structure. The spleen and descending colon are ipsilateral. Contralateral, opposite side of the body. मतलब के जो organ यहाँ पे the spleen and GB, spleen left side, GB right side, both are contralateral, opposite side of the body from another structure. Okay, then स्पेशल टर्म यूज फॉर लिम्स. प्रोक्सिमल एंड डिस्टल्स. यहाँ आपको इस तरह से याद रखना है, डी. डिस्टल मीन्स दूर, प्रोक्सिमल मीन्स नज़दीक. ओके, इज यूज टू डिस्क्राइब पार्ट इज क्लोजर टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी और क्लोजर टू द अनदर स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ द रेफरेंस देन अनदर पार्ट. द एल्बो इज प्रोक्सिमल टू द रिस्ट. डिस्टल, it means that the particular body part is further from the trunk or further from another specified point of the reference than another point. Fingers are distal to the shoulder joint. Here in the diagram we can just shoulder joint is proximal to the neck and feet are distal to the head or neck. Okay, मतलब के वो नज़दीक है और वो दूर है, feet. Now radial. This terminology is given according to bone names. Radial, which lies laterally. Ulnar, which lies medially. Radial, towards the outer border of the upper limb. Ulnar, towards the inner border of the upper limb. Tibial, towards the inner border of the lower limb. Fibular, towards the outer border of the lower limb. Skeleton diagram. Axial. अब आपने एक्सिस सुना होगा. एक्सिस सेंट्रल पोर्शन इंक्लूड्स हेड, नेक एंड ट्रंक. एपेंडिकुलर, आप आगे जाके एपेंडेजेस ऑफ स्किन ऐसा आप पढ़ोगे. इंक्लूड्स द लिम्स विच आर अटैच टू द बॉडीज एक्सिस, मीन्स अपर लिम्स एंड लोअर लिम्ब विच आर अटैच टू द central axis is termed as appendicular part. Now pre-axial and post-axial, just remember the outer border of the upper limb and the inner border of the lower limb. Vice versa, inner border of the upper limb and the outer border of the lower limb is termed as post-axial border. Now flexor surface and extensor surface important है, याद रखना. Anterior surface of the upper limb and the posterior surface of the lower limb is termed as flexor surface. अब नाम flexor surface क्यों दिया है वो आप जानिए. एंटीरियर सरफेस ऑफ द अपर लिम्ब, मतलब कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द अपर लिम्ब पे जो कोई मसल अटैच है ऑलरेडी, तो उनका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एट दैट टाइम मूवमेंट कौन सी होंगी, फ्लेक्शन. सो इट इज टर्म एज फ्लेक्सर सरफेस. सेम एज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर लिम्ब, वहाँ पे जो कोई भी मसल अटैच है उसका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा एट दैट टाइम फ्लेक्शन मूवमेंट होगी, उसकी वजह से उसका नाम दिया है फ्लेक्सर सरफेस. वाइस वर्सा, the posterior surface of the upper limb and the anterior surface of the lower limb is termed as extensor surface. Now regarding palmar or volar surface, towards the palm of the hands. Plantar surface, toward the sole of the feet. Okay, now term used to describe joint movements. Flexion, extension, important है, याद रखना. Involves decrease in the angle between the surface of the articulating bone. Here you can see flexion and extension of the elbow joint. First, flexion of the elbow joint. उसमें definition, according to definition, decrease in involves decrease in the angle between decrease in the angle of between articulating bones. Okay, means अभी आप देख सकते हो forearm और arm. In elbow joint there is 180 angle. It means lower end of the
humerus as well as upper end of radius and ulna, there is 180 angle. But in flexion, what occurs? Decrease in the angle between articulating bones, so it will create flexion or bending movement, so it will be termed as flexion. Same involves increase in the angle between the articulating bones, so again there is extension of the elbow joint. Here you can see flexion and extension of the hip joint, flexion and extension of the knee joint. Hyper and hypo, as you have studied already. Hyper means ज़्यादा, increase, and hypo come, occurs when a part of the body is extended beyond the anatomical position so that the angle of the joint is greater than 180 when bending the head backwards. It means जब हम straight खड़े रहते हैं तब हमारा neck का angle रहता है 180, but we slightly tilt or see back side. At that time angle is more than 180 degree, so it is termed as hyper extension. ओके, एबडक्शन एंड एडक्शन. ओके, यहाँ पे आपको कोई भी एक ही वर्ड याद रखना है. एबडक्शन, अबे दूर जा, इस तरह से. तो अबे दूर जा, तो मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. हियर यू कैन सी एबडक्शन, movement of limb away from the midline or median plane of the body. Adduction, movement of limb towards the or close to the midline of the body is termed as adduction. Okay, abduction, adduction. Now in case of fingers and toes, the term abduction is applied for spreading of the structure, whereas the term adduction is approximating the structure. मतलब कि उंगलियों को फैलाना जो है, इट इज़ टर्म एज एबडक्शन ऑफ द फिंगर. यहाँ पे उन्होंने सेंट्रल एक्सिस मिडिल फिंगर को काउंट किया है. देन एडक्शन में सेम एज मिडिल फिंगर इज सेंट्रल एक्सिस एंड ब्रिंग्स अनदर फिंगर्स nearer or approximating to each other, okay, to the central middle finger. Then flexion and extension of the thumb. Here you can see extension of the thumb and flexion of the thumb. आगे एक एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द थंब. मतलब एबडक्शन में क्या होगा कि इंडेक्स फिंगर एज वेल एज मिडल फिंगर से हम दूर ले जा रहे हैं, और एडक्शन में थंब को उसके नज़दीक ले जा रहे हैं. ओके, और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में क्या करेंगे? फ्लेक्शन में उसका बेंडिंग होगा, एक्सटेंशन में सेम इसका ऑपोजिट. ऑपोजिशन ऑफ द थंब विच विल यू विल डू इन योग मुद्रा एटसेट्रा. ऑपोजिशन ऑफ थंब. ओके, लास्ट लिटिल फिंगर एज वेल एज थंब को मिलाना. नाउ डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन. जो सोल मतलब के नीचे का पार्ट होता है फिट का, उसको हम सोल, और उसका ऊपर के पोर्शन को हम डोर्सम कहते हैं. सो इट इज टर्म एज डोर्सी फ्लेक्शन एज वेल एज प्लांटर फ्लेक्शन. ओके, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर. in the diagram you can see flexion, bending of the finger, okay, and extension. Now rotation. Medial rotation and inward rotation results when the anterior surface of the part faces medially. Okay, यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखनी. एन इनवर्ड रोटेशन व्हेन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट फेसेस मीडियली. मीडियल रोटेशन डायग्राम देखिए. इनवर्ड रोटेशन व्हेन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट फेसेस मीडियली, इट इज टर्म एज मीडियल रोटेशन. एंड outward rotation when the anterior surface of the part faces laterally, it is termed as lateral rotation. Okay, circumduction. In short, it is the combination of flexion, extension, adduction, abduction in rotation in which the distal end of the part of the body moves in a circular movement. In short, जब आप बॉलिंग क्रिकेट में बॉलिंग करते हो, it is circumduction. Okay, here in the diagram you can see. Now supination याद रखना एटलीस्ट. रोटेशन ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड लेटरली फ्रॉम द मिड प्रोन पोजिशन अराउंड द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस सो दैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस एंटीरियरली. ओके, हियर इन द डायग्राम फर्स्ट सुपेनेशन. आप याद रखिए, रोटेशन ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड लेटरली, रोटेशन ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड लेटरली फ्रॉम द मिड प्रोन पोजिशन अराउंड द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस so the palm of the hand faces anteriorly. Vice versa, in pronation, rotation of the forearm and hand medially. Okay,
rotation of the forearm and hand medially from the mid-prone position around the longitudinal axis so that the palm of the hand faces posteriorly. Okay, सुपरनेशन में क्या है, रोटेशन ऑफ द फोर आर्म. पहले क्या क्या करना है, रोटेशन ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड. कहाँ पे, लेटरली फ्रॉम द मिड प्रोन पोजिशन अराउंड द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस. तो क्या होगा कि पाम ऑफ द हैंड फेसेस एंटीरियरली. यहाँ पे क्या है, रोटेशन ऑफ द, पहले तो रोटेशन ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड मीडियली फ्रॉम द मिड प्रोन पोजिशन अराउंड द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस सो द पाम ऑफ द हैंड फेसेस पोस्टीरियरली. इस तरह से आप पॉइंट वाइज इसको याद कर सकते हो फॉर द थियरी पर्पस. नाउ इनवर्जन इवर्जन. इन मतलब के अंदर की ओर, ई मतलब के आउटसाइड. इनवर्जन मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट इन विच सोल ऑफ द फुट फेसेस मीडियली. इवर्जन इन विच movement of the sole of the foot in which sole of the foot faces laterally. Okay, eversion, inversion. Okay, now regarding protraction. Traction मतलब क्या, खींचना. When lower jaw slides forward in its socket in the temporal bone of the skull, it is termed as protraction. Here you can see when lower jaw slides forwards in the socket of the temporal bone of the skull, it is termed as protraction. When lower jaw slides backwards in the socket of the temporal bone of the skull, it is termed as retraction. Okay, now elevation, movement in which part of the body is lifted upward. Okay, आप आगे जाके लेग एलिवेट करो या कोई भी पार्ट एलिवेट करो, ऐसा आप बोलोगे तो एटलीस्ट यू नो. For example, elevation of the mandible to close the mouth or elevating scapula to shrug the shoulder. Okay, elevation. Okay, to lift upwards. Depression, movement opposite to the elevation. Elevation of mandible to close the mouth. Depression of the mandible to open the mouth. Okay. Now we will discuss regarding which type of question can be asked for 5 marks. Anatomical, describe the anatomical, supine, prone and lithotomy position. Okay, so here you have to describe what is anatomical, supine, prone, lithotomy position, as well as you have to draw the diagram because it is asked for 5 marks. Now regarding planes, explain the anatomical planes. So you have to describe median plane, sagittal plane, then frontal, coronal, transverse, oblique, as well as cardinal plane, center of the gravity, as well as its diagram. Okay, now question which are asked for 2 marks: anatomical position, supine position, prone position, lithotomy position, median plane. Okay, and you have to remember median plane, mid sagittal plane. Okay, these are same, and medial means it will be close to the midline of the body. Okay, and median plane which divides the body into right and left equal halves. Okay, sagittal which will be parallel to the median plane and it will not divide the body into equal half. Okay, coronal, anterior and posterior aspect, transverse, upper and lower, horizontal same, oblique plane other than mid sagittal, coronal, transverse plane is termed as oblique plane. So remember oblique plane, it can be asked for 2 marks. Anterior, posterior, superior, inferior, medial, lateral, dorsal, ventral. Again ventral means anterior, dorsal means posterior. Ventral की ऐसी भी एक definition है, towards the front aspect of the belly, etc. So don't be confused. Okay, proximal and distal, palmar and plantar पूछा है, उतना याद रखना आप. Superficial and deep, flexion, extension, adduction, abduction, supination, pronation, medial and lateral rotation, and the term circumduction. Okay, thank you everyone.